tikulandireni ndithu nonse amene mukuonera kanema ameneyo wa Luntha kulikonse dziko lonse lapansi. Kwa chabwanji kumeneko ife ndithu kuno yayi kumakaona kamphepo yako kumayamikira kuti Yehova watidzutsa ndi moyo. Siza utengeranso kuti ndi wamphamvu kapena ndiwe wachuma kapena ndi otani, kumangothokoza basi kuti kwa chabwino. Pomakhala tsiku lachinayi yayi ndikuti sabata imeneyi tatsetsereka nawo mtsetse umenewo podzafika pano. Ine dzina langa ndi Alison Banda koma sindili ndekha. Yes. Chili manja chikondi. Mutu modzi sose zadenga. Sose zadenga. Ine langa ndithandiwe Mzumara. Amene wanenera kale mzanga Alison kuti yayi ifeyo tiyamike choyambirira kuti muli pamenepo. Tithandiza kudzuka. Chifukwa pena tu ukakhala kuti walawirira ukuthamangira pena pake. Umakhala ndi mantha ukakhala kuti mumsewu mukhanga tuli muweka. Koma upakumana ndi anthu ambiri amene zikuoneka ngati akuyendanso nawo munsewu iyayi umalimba mtima kuti okay khangati nthawi yake yodzuka ndiyomwe ndithu ineyo sindinalawirire kwambiri. Komanso mwina kungotengerapo mwayi kunena kuti pali ntchito zina zimafunika kulawirira komanso business zina zimafunika kulawirira. Fa pali business zina zoti pakadali panopa kwa iwo ndiye kuti yatentha ikamafika chamma sisikolo kuimakhala kuti yazizira. Yes. Ndikupatsa chisanzo kuti mupite ku Devil Street pakadali pano kunsombawo. Yes. Panopa kwatenthana kumeneko. Oh yes. Ndikuti ikamafika chamma sisikolo ku 7 kolokomu kumakhala ngati kwazizira. Ndeni nthawi yabwino yonena kuti yayi osanyozera chimene chimakupatsa mchere. Kudzamba tuka mphamvu nkupitanso kukachongetsa tikiti nthawi yabwino meneno ndine tadzukira pakadali pano. Nkhani ndiona kuchola khobwetu ndi mmawa. Ndi mmawa. Ndakuti the early bird catches most of the worms. Kadakhuta nyongolotsi. Pachichewa chake akuti kammawa kadakhuta nyongolotsi. Ayi ndizoona. Ukafika ukalawirira chonji yayi umakakhala ndi ma option ambiri to say okay and umakhala relaxed. Let's be honest. Ukachedwa tu chena chicho somapanga maphuma. Zina soma iwala kupanga olabwayi umapanga mosa ngosoka. Pamene when you do things in time umadziwa to say umakhala sukhala pampani. You know sufinyika yayi. Umapanga mwadongosolo komanso mtima uli pasi. Nthawi zina tu chimene chimavuta anthu nchonena kuti foti kuntchito tinapita mwaphuma tayenda mumsewu mwaphuma ku office kujaso mwina mmene tinawerukira dzulo tinangosiya mafailo wena ndi wena pena pake basi phuma lokhalokha ndi kuti mukasayina uku ukasayina uku mukapanga china zimangofunika basi kulawirira nkukakhala pansi nkudekha. Chifukwa zolepheretsa moyo sizilephera yayi. Of course not. Of course not. Ndikakhala business ndikuti ukalawirira mujaso umatha kudya masamu bwino kuti okay business yadzulo inaenda mondani. Lero what can I do better to make sure that I even get more customers? Ndikuti choncho moyo namayenda zikakhala ku office space it helps you to have time to be creative. Sometimes chifukwa you have ample time to just sit by yourself to think kapena to reflect on how the day was. Refresh. And then, and then make better decisions. Mwina tamba ndithu moteromo kuti yayi morning live ya tsiku la lero ndi mzangayo tikabwera pano timakhala nkhani zambirimbiri sizita mmenera apa pataliyamba tsiku limeneli iyeyo ndine tikakamirana mpaka na chamma 9 koloko mmenemo chifukwa ndi kuti pa 5:30 tikhali tikupatsani za nyengo kuti kudanza athu amenewa atiuza zotani kapena atiuza zotani kuti nyengo ikuyenda motani pa 6 o'clock tikhalenso tikupita ku mapemphero paja. Oh yes, mwamba nsembe ya misa and monga lero lachinayi umachokera ndithu kubalaka ufosi sabata yatha zimasintha unali wako nkuno sabata yatha ndi uja chifukwa tinali ndalendo. Yes, ndalendo zinachitikira konkuno koma tukhupi kuti dalero ndithu imene ikuyenera kubwerera mwakalekale tikhali tikupita kubalaka. Yes. Ndikuti tikamaliza akamaliza kumeneko ifeso kunoko timapempherabe kuno. Ifeso timakhala tinafe kupemphera changa tikati kuti yayi Mulungu zilibe zotayi zili pa TV kasi zili pa TV kupemphera ndikupemphera basi. Kena kuti zabweraso ingadzatha mwambo wa nsembe ya misa pa 7 koloko ndikuti ka 30 minutes kamene koko kudzakwangula ndikuona kuti kodi dzulo mkati mwa tsiku munachitika zotani kodi akalindiza kuti anaenda ko bwanji ku parliament. Iwo ndithu tikamabwera 7 kaloko adzakhale kuti sunawonso ticheze nawo kuti tapatse mpata nawonso atiuze kuti anaenda ko bwanji ku parliament kumeneko. Ndiye kuti iwo akangoti amaliza ife tidzabwereso pano mkudzaomba mkota ifa pa 8 o'clock paja timakhala ndi daily reflections. Ndiye kuti 8:30
tikhale tikupatsani nkhani venano mwina dzulo munali busy kwa basi. Actually remember half 7 Yes. news zobwereza, half 8 nkhani zobwereza. Yes, nkhani zimene za mchingerezi nzachichewa. Yes. Osaiponya kanema wanu amene ndithu kanema wa Luntha, ife timakhala pano kukuphunzitsani, kukudziwitsani komanso kukusangalatsani. Ndimati tiyambe nkanyimbo tu pang'ono. Yes. Ife ndakuona kuti mwabopha. Oho. Mwabopha. Yeah, nakongwa. Mwakongwa. Nakongwa. So zimafunika kuti yayi usadikire nzako kuti anene kuti komatu yokha ngati wazizidwa. Wekha uzimva kuti yayi ndazizidwa ndivale champhepo. Komanso nthawi zinaso tu ngakhale kuzizidwa kuli apo kumangotengera kuti kopa ndi tchene mutani feni yomwe mwachena. Zoti niyo mwavala kuti mwazizidwa modziwa ndinu ife tikuonani kuti mwachena ndino ife titengerango yoti mwachena. Inezano ndavala monga mofuna kuphelera mphepo koma iye aitathokoza. Munakamba za nyimbo. Ino nyimbo imene mukukanizira ndi yanji? Tiyambe Joseph Tembo amati Satana walephera chifukwa choti mama wangati uno pali nthawi zina dzulo madzulo nafatsako ndinapowa nkhalango ya pali nkhani zingapo zimene ndazipanga folo koma pali zinthu zina zimene timakhala wathu ife ifa pa tsamba la mchezo panali nkhani zambirimbiri dzulo. Zimaoneka kuti wena amakhala ngati kuti akuyipitsa nkhani za anzawo ena kuyipitsa zotani koma nthawi zina amakhala kuti Mulungu akungokoza mbiri yako nyengo zako zisatifuke fa anthu amayankhula ndithu. Anthu adzatiyankhula ndithu, anthu amayankhula ndithu ndipo anthu adzayankhula. Koma ndimafuna ndinene kuti nthawi zina amakhala kuti ndi Satana chifukwa tikawerenga buku la Yobu chapter 1 amakamba kuti Yobu sanamchimwire Mulungu, sanapange chilichonse cholakwika. Koma tsiku lina kuti adakapezeka kuti angelo atakapezeka pamaso pa Yehova. Kumapeto kwa mndandanda wa angelo umene ukumdipiti umenewo adakapeza kwa Satana ndi Ambuye anamufunsa kuti tsopano udzatani uku. Ndino adamuza kuti ndikudziwa chimene ukuzembera wamona mtumiki wanga ukufuna chakuti. Mwachidule nkunena kuti yaye Yobu sungakwanitse iweyo ndiwolephera. So nthawi zina timakumana ndi nyengo zina zake timaona ngati Mulungu watitaya. Nkumona ngati popeza ntchito sikuyenda mwina business sikuyenda kaya chilichonse chimene tikupanga mwina sichikuyenda nkumona ngati Mulungu watitaya koma Mulungu amayima nafe komanso muzofoka zathu momwemo Mulungu amapezeka kuti watipatsa msewu ndi dongosolo. Ndiye ndimafuna tiyambe nyimbo imene ya Joseph Tembo paja lero ndi lachinayi timabwerera kwa mbuyo pang'ono. Timachitako ka throwback pang'ono. Timpemphe zathu chifundo siriya amene iya imauno akutithandizira pamakina ku Final Control Center. Tibaonera nyimbo imene ya Joseph Tembo tikhale tobweranso kuseli kwake.
chifukwa chani amalimbana ndi anthu amene akuona zokuti nawonso akulimbikira kwambiri zinthu zomapanga amasomphenya ona anthu amasomphenya anthu olimbikira kwambiri zomapemphera ndi zinzake ndi amene amalimbana nawo ifoti amaona zokuti yayi amene ayene kuti awagonjetse mukuona kwake pamene wina ukamaona zokuti satana samalimbana nawe wina uzigugude mu mtima kuti uzimvera chisoni there is a possibility anakupanga kale recruit ulikale mutimu wake ulikale mtika iweyo uli mtika mwake sukuziwa iwe uli mtika zikufunika tiziziguguda mu mtima kuti kodi moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ukuenda motani ndimakonda kukumbukira nyimbo ya Malemu Grace Chinga ali kuti aba mwake omalizira yanzaulula ita yes anayimba nyimbo yoti ali kuti amanemba verse imene amanena kuti chakuthupi chimambira kuzimu zimene chimene timakhala tikupanga kuthupi chimakhala kuti our spirit is also involved our spirit is more involved than we care to admit and kawiri chikosha chatimanena kuti ayi kosha sinandigwira umakhala kachikumumtima ukamati kachikumumtima kana ndigwira umakhala tunzimu umene ucha it's the spirit trying to guide you to say no this is not the right way zimadabwitsa kuti anthu ena amene amachitira zinthu kumanena kuti koma awawa chikumbumtima ali nacho and in true sense chikumbumtimacho apart from the fact that yes sometimes the mental side of us imatha kutitsutsa to say our minds koma penanso imakhala kuti ndi mzimu umene kutitsutsa mzimu chifukwa chonena kuti yes we are flesh but we are also spirit and zinthu zimu ifeyo timayenera kuti what side comes out more is if what we let come out more ndiponso mwina kungonena kuti kawiri thupiri silingamagwire ntchito bwinobwino popanda mzimu kutsogolera actually ndeu usochera kwa basi upezeka ndi zimene nomapezeka zokuti satana sakulimbana nawe chifukwa mazuwa nena kuti mzimu wawa tawupanga kale control tinawupanga kale control olowabwaye tinene kuti paokha iwo ngati athandiwe amaoneka kuti iwo koma zakuthupi zimene zimasangalasa amakonda zimene you know we believe so much and one thing about the fact that we are both spirit and human we need to feed both sides but we tend to feed one side more than the other and kawiri the side that we feed imaonekera mu zinthu zimene timapanga ifeyo you know if we all the time chimene ndingadziwe ndikupanga ndikumangonena anthu all the time chimene ndingapange ndikumangolimbana ndi anthu all the time komanda nyozawa komanda tani wayambana ndi awa komanda akapalamula mlandu uku chimazima zichita kuoneka kuti mzimu wawo I think ithupi lawo limawalamula much more than mzimu wawo chifukwa mzimu wako ukakhala kuti you are trying to balance it out and balancing yonso sirutanthauza kuti ikhale 50-50 chifukwa komanso timanena umunthu umadzalowapo mzimu wako umakupanga control mwachilungamo chake nchonena kuti mmene mukambira zonena kuti wayambana ndi uyu mzimu wako ukakhala kuti ukugwira ntchito mwamphamvu umakupatsa nthawi kuti tadziyang'ana unayambana ndi awa wayambananso ndi awa vuto ndi nani ndiwe so mavuto ake ofanana what is the common denominator it is you it's you have to sometimes kuzikhazika pasi uzilangize ujeni Bix anayimba nyimbo kuti ati ndikhale pasi ndizilangize zimoneka ngati zama jokes akamaneneti and sometimes ndimaona mamimu ayofunika ndikhale pasi ndizilangize koma kunena chilungamo sometimes you need to sit down and reflect on yourself for real to say kuti kodi inayo what are the constant occasions that keep happening in my life but zinthu zina zimachitika repeatedly in our lives chifukwa chonena kuti there is something chimene I think ifeyo tikuyenera kuphunzirapo but we are failing to grasp kuti kodi tikuyenera kuphunzirapo chani and if because of that we keep on making the same mistakes ndipo mungogwirizana nanu athandiwe umadzaona nthawi inake yonena kuti pali ma issues ena kuti amangobwera mobwereza moyo wako nthawi zina zake umafunika ukhale pasi udziyang'ane nkudzipatsa nthawi bwinobwino nkuyang'ana kuti kodi ichichi chimangochitika chifukwa chani because sikuti zimangochitika kwa munthu mmodzi even in a family pali nthawi zina zake mmadabwa kuti komatu izizi zimakonda kuchitika izi ndi nthawi yonena kuti mwina akuluakulu tonse tikhale pasi nkuyang'ana kuti kodi vuto ndi chani timalakwitsa chani timachita motani iwe nthawi zonse ku office amangokuuza kuti umabwera mochedwa kodi sungadziyang'ane wekha nkunena kuti ndidzidzuka msanga ndidzizuka msanga ndingosintha nthawi alamu yanga ndingoyisintha kuti ikamati firiko loko nzikhala ndadzuka ndasamba mwina ku office nsinthe zinthu zinatunzi zophweka kunena kuti uzipange
It just nzabwino takes bwino. one making the decision. Koma nthawi zina mmene timayambira program ija timakambapo zonena kuti nthawi zina amakhala kuti mwina abale wena ndi amene akutibweretsera nkhondo nkumaona kuti zikhala motani ndi muja Joseph Lemba amabwera kunena kuti satana ndiwalephera. Koma you know sometimes like you rightly said in time manager to say kunena kuti anthu amalankhula whether you do good or you do bad. Okay? At the end of the day iweyo uzitha kukhala ndiku have peace of mind with the decisions that you make. Osati kuti zitengere kuti koma ndikapanga zakuti anena kuti Anena kuti chifukwa ukatengeraso zimene naga amene akufuna kuti iwe ukhale nde umapeza kuti you are living life for someone else. Let us be honest, there is a reason why ndimakondonena isi, there is a reason why you are Alison Mthandini. I have my own life to live, I have my own business, you have I have mine business, as well. you have your own life, and let's be honest, I can look at you to see many mwachenera chani and assume to say, you know what, I think Alison is into zikumuyendera. And yet within yourself, maybe muli moto very deep wambiri. battles. Sometimes we tend to just look at the outside of things and quickly judge. And that is where Bameneti Malabita as people. And because we have recognized to say that's what we do, it must also help us to discover how we can live our own lives without thinking about Muntu and let's be honest, people are always going to have opinions about Muntu. Many zintu zako kuendesera. Iwaya as long as zintu zako zikuyenda. Chifuka so pena so nkhondo zimene anthu ena amatoti kuendesera. We can easily fight them based on how strong you are, how well you balance your physical and your spiritual life. The spiritual life. Okay? And how you balance the human and the spirit side of you to say, okay, you and sometimes you can tell kuti zimene akupanga uyuyu konde imene andibweretsera uyuyu. This has nothing to do with the physical side. This is spiritual. This is spiritual. The fact that we are spirit, it means there are also spirits that move around us. Zimene sitimaziona, zimene anthu ena amatha kufuna kubweresa pa moyo wathu kufuna kuzasokoneza chifukwa tu umadziwa kuti when you also ukamapanga pour into the spirit side of you pena umachita kumva mzimu wako kuti ukusowa mtendere because there is some spirit that is hanging around you imene munthu wina wake akubweretsa kufuna kuzakusokoneza. Ndipo izozo ndizoona nthawi zina munthu umafunika uzidziwa zonena kuti Mulungu amatiyankhula mu zinthu zambiri. Nthawi zina amatha kuyankhula even ku maloto, nthawi zina amatha kuyankhula kwa anzako. And ku maloto also it's mostly for most people. Amatha kuonetsera kunena kuti Alison msewu musadutse dutsani winawo. Koma nthawi zina timapanga ignore zonena kuti Mulungu akutiyankhula because the Bible says the God is the spirit. Mulungu si wakuthupi. God is the spirit and the Bible says that those who believe in him and those who worship him should be in the spirit. Yes. And munthu anangopatsidwa mwayi wonena kuti amakhala kuthupi one komanso amakhala mu mzimu. Mulungu akafuna kugwiritsa ntchito munthu amabwera mu mzimu. Chifukwa Mulungu sali kuthupi. Chimodzimodzi Satana. That is why he comes in our dreams. Yes. That is where we meet the spirit. Chifukwa timakhala ngati kuti tikuziona ngati tili mu kwina china chake chikuchitika. And mzimu ulibe malire kuti pali khoma pali chani mzimu umapita kwina kulikonse. So sometimes mmene mwakambira muja mwayankhula mawu amphamvu kwambiri wonena kuti tagwiritse ntchito kuti nthawi zina zake kumumvetsera mzimu wako chimene wakuyankhula komanso nkukhala pasi nkufufuza kuti kodi akuti lero ndipite uko. Mzimu wako mwakuuza ndithu ena amanena kuti ine nkadadziwa nalota atu kukunsadapiteko. Ukanakhala kuti mzimu wako unaumvetsera sukadapita. Ndiona ngati tipite kaye kunja uzanyengo. Tuona 5:30 apa yakwana tipemphe zathu chifundo siria kuti atigaire za nyengo lero tili ndi no banda komanso Alex German amene akutibweretsera za nyengo zikatha zimenezi ife tikhale kubweranso usere kwake. Hello and good morning. Locally, very cold weather conditions were experienced over some parts of the country, but we should expect these cold weather conditions to persist, coupled with haze and sunny conditions later into the afternoon hours, as you are still getting little moisture due to inland high pressure area suppressing cloud development over the country. This morning, it's cool with temperature around 17 degrees, as the temperature for Nkorakota and Salima around 18, over Mangochi, Gabu, and in Sanji, but cold weather conditions over Mzuzu, Kasungu, Jinji, Longwe, Blantyre, and over Mulanje. Most sunny sky is expected this morning, coupled with haze over northern areas, the central, Lakeshore, and over the south. We should expect hot weather conditions later into the afternoon hours,
over Ngabwa Nsanje with 32 degrees, around 31 over Mangochi. Expect warm weather conditions over Blantyre, Zomba, Mulanje, Longwe, Nchinji, Kasungu, Nzuzu and over Rompi. With more sunny skies to persist later into the afternoon hours, coupled with haze and occasional windy conditions over some parts of southern areas, the central, Lakeshore and over the north. Well, that's it for this morning and have a good day. Mawa bwino kwanonse ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno tiyembekezerenso nyengo yopanda mitambo ni nyengo ya changululu masana madera ambiri. Tikuyembekezera nyengo imene chifukwa cha dera la mpweya olemera limene lakhazikika pa mtunda wa Malawi kuchitisa kuti kwathu kuno kusamakhale mitambo. Kuzizira madera ambiri mmawa uno monga ku Nzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre, koma kuzizira momverera ku Nsanje ndi 18 degree chimozimozinso ku Mangochi. Mmawa omwe uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso ya changululu kupitilira madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Koma masana kufunda madera ambiri monga ku Nzuzu kumene kutafunde ndi madigiri 26, kufundanso ku Lilongwe ndi madigiri 27, koma mphepete mwa nyanja mutentha monga ku Kalonga komanso Nkhotakota ndi madigiri 29, koma Ngochi kutentha ndi madigiri 31, koma kwa Ngabu komanso ku Nsanje kutentha ndi madigiri 32. Masana omwewo tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso nyengo ya changululu ni mphepo nthawi zina mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Za nyengo ndi zomwezi. Munali ndi ine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo. Anzathu za nyengo amenewo no banda komanso Alex Chairman kuti patsira za nyengo kuti kodi amalawi mukamapita ku mabizinesi, mukamakonzekeretsana ku skulu, mukamazikonzekeretsa kupita ku ntchito, mukhale mukudziwa kuti iyayi ndikuyenera kuvala motere. Komanso kunena kuti ndimakonda kwamba mobwereza kuti kanema wa Luntha ndi wa dziko lonse lapansi. Wena panopa apita kukakwera ndege, awupita madera wena ndakutiuza kuti mphepo kunyanjako iyende motani. Ndiye kuti ukamakhala kuti ukwekwera ndege muja unyamuleko kasukumbo kako kamphamvu, komanso mwina nkudziwako kunena kuti kodi mmene nditengeti wotentha kodi ndichite motani. Amatipatsa kauniuni wa tsiku mmene tingayendere, zimene ziti zinthu zofunika kwambiri, komanso zimatithandizira anzathu amene ndasodzi pano ali pa nyanja amaoneranso kanema amene wa Luntha amatumiza mauthenga apa. Zimatithandizira kwa basi tisamapeputse kapena kuphweketsa uthenga umenewo. Of course not. Speaking of makamba onena kuti kapena ndinyamule ti wotentha, ndio makakumana ndi munthu ngati ine onena kuti tea is a partner that knows no weather. When it comes to tea, my love for tea is beyond this world. Are you sure? And when I say tea, I mean tea. What's that in a coffee? Koma tea is tea. And ndimakhumudwa ndikamona anthu akumwa tea kuyikamo mkaka. Ndimaona ngati it's ruining the whole point of tea. Mukanangobwera straight osandizembera. Mukanangobwera straight osandizembera. Sindikuzemberaso inuyoyi. But anthu ambiri amene ndimaona and ndimawuza straight up to say, why are you ruining the idea of tea by putting milk in there? Tea is not supposed to masambati, in my opinion, masambati it goes together with mwina lemons, ginger, but milk, yes, it works, and mwina it can taste good. Koma ndimaona ngati it defeats the whole purpose of tea. Ndimafuna tea should be very strong tea. Okay, strong tea. Ena so amachita kufika kondifusa tosa mubwanji tea bag kuti yayi. I want to taste the tea, the whole process. Kapu yose ndimumve kuti apa ndenda mwachani tea. Izo nzofunikira ndithu ifaso mwachilungamo chake tea amene mwakambira ndizonena kuti ndi chinthu chimodzi kapena za umoyo zimathandizira zonena kuti tea uja tidzimwa ndithu kunena kuti amathandizira kuti kutenthetsa misempha itambasuke bwino, kuti mmakhala timafuta tina tokanirira mkatikatimu timafunika kuti timene chacho tisungunule. Ndiye kumumwa tea wotentha bwino uja nkuona kuti tiyo wadutsadi tea ena songa khale madzi otentha mama wangati panopa akuti za nkhani za umoyo mwina dzulo tinadya kampunga kanyama mafuta aja amakhala kuti alowa m'misemphamu. Ndeno kungotenthetsa madzi aja nkumwako amene ajawo amakhanga kuti akalowa m'misemphamu amakatsukamo mmenemo.
important and it's healthy as well. Healthy as Apart well. from ukutsuka, amakhala ngati kuti akupanga lay foundation of whatever food is also going to come in. The reason why ndimanena kuti neso pena kawiri ndimafuna a hot beverage in the morning is because anthu ena ndimasilira anthu amene akhoza kungolawirira mama the first meal they have is chips chapachiwaya. Ineyo sindingakwanise. Moti pano tipite panchesi pasimukalimba. Ineyo ndipo sindingadya nawo ndizikangokuyang'ana ni mungunja chifukwa first things first I have not had a hot beverage. Okay. Ineyo ndinasiziwa ndekha to say I think I'm not one for spontaneous food in the morning. No, I am not one for that. But beverages. First thing, hot beverage. Okay. You know, tea or abayo or madzi otentha chabe just to lay foundation. Mimba mwanga mumadana ndikuzizimuka ndi zinthu zodabwisa. And ndikhoza kungomwa tea opanda chomwera. You know, 30 minutes ndimwa tea, 30 minutes later and then I eat something else that works. Koma first things first, chips chapachiwaya. First things first ndikangotola ka ndimtedza pena pake. Mimba mwanga mmachita kundinasa kuti hayi yetu ndemwaziyamba dala. Mwaziputa. Kuti now here we are the consequences of your own actions. Atayankhula apa ndimafuna tionekonso kanyimbo sanga mama wanga tuno sikuti zimafunika ziboy ifa wena pakadali pano akuonera kanema akadali mbulangeti ali pa phone. Ndino ndimaona ngati tionerepo nyimbo wena ali pa YouTube wena inde ifati pa Facebook wena ngoyiyatsiratu TV ifa samazimisa koma ndimaona ngati tioneko nyimbo tichite motani. You mentioned of Katerere Chingoma. Kuti manena kuti ya bwalelo timakonda kupanga bwa throwback phased. And you mentioned kuti ya nyamata uyu Katerere Chingoma analemba nyimbo ya ndili nawo mwayi. Nyimbo imeneyi nyimbo yabwino kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi zina anthu amati akamona Thandiwe akamona Alison amakhala ngati kuti mwina iwo akhoza kumpanga control maganizidwe mwawo pamene Mulungu adamuyikira kale msewu. Oh yes. Adamulambulira kale msewu iwo umaisesa kuti mwina ndike mu mabampu mu msewu. Pamene Mulungu uja adalambula kale msewu nthawi zina kuli bwino kuvomereza kuti Thandiwe adadalitsika ndi mtolankhani okhazikika. Kungomvomereza kuti Mulungu anamudalitsa motero ndimaona ngati zimakhala bwino ifa mwayi wake Mulungu adakonza kale msewu wena adakonzera kale msewu onena kuti iwo nda mekaniki wena nda accountant wena adzakhala atsogolera adziko ndithu. Tipereka chitsanzo siti mabisanso utatu uone banja lako amuthalika nzophweka sizophweka zonena kuti atsogolera awiri nyumba imodzi. And mind you in a democratic country. Osati so dziko lonena kuti anthu ena amagagamira udindo wa president. Nthawi zina kumavomereza zonena kuti awa ngodalitsika motere inenso ngodalitsika motere. And you know what makes it more blessed? There was a gap between the coming in of the late Bingu Mutharika and then the now president Peter Mutharika. Sikuti anangoti uyu kusiya udindo ngena nkumpatsira mbale wake panakhala gapu ndithu apa. We had someone else pakatipa and then we said, you know what, let's go for the same, and they happened to also be brothers. How blessed their family must have been. The Mutharika family must have been. Especially to raise two presidents. The parents. And mind you, both at this point we are saying both children 2 terms. You can see. Wina anabwera koyamba anapita. Wina so anabweranso utatu uone nzonena kuti nthawi zina kumavomereza kuti ndalitso wawo awa ndi ndalitso wawo komanso iwenso kumanyadira ndalitso wako kunena kuti actually mudziwa chimene chimakhala apart from wina kunyadira anthu ena they don't recognize the blessings that they have in their lives. They are always focusing on zimene anthu ena ali nazo chimene chimatibweresera kuyang'ana mbale mwanzako. Yes. Chimatibweresera kukhumudwa chifukwa sometimes like we said you are Alison and Thandiwe. Why would you expect our blessings to be the same? Do you understand? That's so powerful. It is funny because we need to realize to say and we are moving at different wavelengths. You know, aliyesali ndi nthawi yake imene zinthu zimatha kungochitika. You know, and this is zimatengeraso zilibe so formula zinthuzi chifukwa zimangochitika zimazaoneka ngati anthu kawiri anthu amene timakhulupirira Mulungu timapemphera. We have a tendency of kuona munthu wina aka amene ife tikamuona timamuona ngati sapemphera zikamamuyendera nkumadabora ambuye chifukwa chanu izomuyendera ine ndimapemphera sizikundiyendera. Why do we have that mentality? It's a bad mentality chifukwa chonena kuti chani at the end of the day we fail to recognize the fact that God created us all. He loves us. And the truth of the matter is Palantwena he loves more. Let's be honest. Palantwena
ndokondedwa, they are favored by God more than others. In one way or another, and we are all favored. Chabe kuti we are all favored in different ways. The Yes. problem is when you don't recognize how God favored you. You are only recognizing how God favored that person. Iwe wina akhoza kumpanga favor ndi chuma business. Iwe wakupanga favor with very good health. Osagona kuchipatala. And somehow you don't recognize how good nzeru. And somehow you don't recognize how favored you are. Imagine that. But anthu ena ake onena kuti pena ukapita ku Kamuzu Central Hospital, for example, just for a day, you would come back drained and maybe even grateful and thankful to say, Ambuye, I think in I'm not grateful enough. I'm not grateful enough. Tonene kae katelele chingoma kena kuti bweleso kuti tizatseke just for the moment kuti tipereke mpata kwa mwambo wa sembe ya misa. Zaine
katerere ching'oma akuti ndili nawo mwayi kungoti kumbutsa. Mzimu wake uzosamo mtendere. Yes. Na nyimbo imeneyi ndi nyimbo yonena kuti imakhala ngati imavuta kuti iguge. Ni nyimbo yoti imakhala ngati ikuyankhula zinthu zambiri zonena kuti nthawi zina timadziwa ndithu kunena kuti inetu mmene ndimamuonera athandiwe mulungutu adamulambulira msewu. Kawiri amakhala mwinaso anthu amene wakhala nawo pafupi nthawi yayitali. Mwinaso azichimwene azichemwali makhazenzi zakhali ndi ena otero. Kumaona kuti athande wetu ukhangati zake zili bwinobwino. Koma nthawi zina nkumakhala ngati kuti kuyikako zokhoma kutsogoloko amene zisamuyendere mtawuni wapitamo zisakayende. Koma kuti inetu ndinawo mwayi olo mutapanga zotani olo mundipange zotani. And depend timaona ngati it's luck. I always say this, it's not that we are lucky, it's that we are blessed. We are blessed and it's a grace. Ukanakhala mwayi umachita kuupata through something. Blessing is something that God saw you and said, you as my child, you deserve this. Chifukwa moyo huu mavuto ndesamata. Let us be honest. Yes. We always say this. Mavuto nthawi zonse, they are always going to be a part of life. Ndipo mavuto amatithandizira kunena kuti tipange chiganizo chabwino kuti tipite mlingo wina mmoyo wa tsiku ndi tsiku. And you know one thing that I've always said is this. Mavuto they don't care. Ukwapanga search kapena sukwapanga search. They always come. Happiness is something that you have to make for yourself. So the more you dwell on mavuto amene okha ukutsatira rather than dwelling on how to make your life better is where the problem comes in. Pamene umambo umaona ngati akomatu Alisoni nchifukwa chani iye ikomaze kungomuyendera. Forgetting osaziwa kuti Alisoni wakhazikika iweyo pa mavuto is a positive mindset. He decided to say mavuto ali apo and I am going to enjoy life. Anthu timakamba kodi ndililira onena kuti pali nkhani za mchezo. Yamati nkhani zabwino zili mtsogolo. Let us be honest. Ankasadaimba nyimbo imene. There's no better time than the present. So for you to have the better future, you need to make it right now. The better future that you're looking for. Ndipo kuonze msewu wake. Sizimata nthawiza kuti ndauti uzingokhala phwi kudikira zabwinozo zikupeze. Let us be honest, palanthu ena yes they're blessed enough that zabwinozo zimangoapeza. But there are some of us that we need to strive for the good. We need to strive for the happiness. We need to strive for the luxury that we know that we get in life. Chifukwa mavuto okha mangobwera. Sumaka wasaka, you don't have to strive to say ndofuna mavuto pamoyo wanga. Koma for you to palibe amafuna mavuto. Kuti mupite kunyanja, you need to make a decision to say I am going to go to kunyanja, I am going to have fun. Koma mavuto amangokuta amangokubwera. And let's give the most perfect example. Ukwati and maliro. What do we plan for? A wedding. A wedding. We don't plan for death. Maliro palibe amene anganene kuti wakonzekera maliro. Of course anthu amakamba za life insurance koma sikuti timadziwa pali date. It's not necessary, and sometimes even life insurance is not always about kuti ine maliro anga zaende bwino. Sometimes you are thinking of anthu amene odzawasiye that are going to stay alive. Yes. But at the end of the day, ukwati we plan. Date. Save the date ichani china chili tonse. Kubadwa we don't plan. Kubadwa you don't plan. Death you don't plan. These are things that happen to us. But even God gave us the power, the opportunity to say live your life. He gave us the rules in the Bible. Live life like this. When you choose to go mukasankha msewu winawo zotsatira zake ndisi. Whatever consequences are there, let us not be surprised. Chifukwa tonena utijani, you have made a choice. Make a choice to be happy. If you make a choice to be negative, to always be sad about the things you cannot control, that is where the problem comes in. Let us accept life for what it is. And Demina, that should also take us to, as we close, to give you mambo ansembe ya misa. Pali nyimbo imene waimba yachutuka chaposa cheda pompa praise umali. Praise umali. Akuti ameni. I love that song so much. It teaches you acceptance. Okay? The reason why tikunena kuti strive for zinthu zabwino zimene ukufuna moyo mwako sisichita kuvuta zokha abale. Mwamva? Sisichita kuvuta zokha ziyang'anana. Osamautenga moyo kuchita kudzifinya kukanikako kuti tsiku lina mupiteko kunyanja kukanika tsiku lina kuti mwina mwake mupiteko kokasangalala pena pake konena kuti chifukwa chonena kuti anthu timayiwala zonena kuti munthu ali magawo atatu moyo
thupi komanso mzimu pali nthawi zina thupi liso umalisangalatsa mzimu kumausangalatsa komanso tikamakamba moyo ndi nthawi ya maganizo yonena kuti upeze kampata kabwino komanso uziganiza zinthu zabwino osati zozipha iyayi mavuto samatha. Mavuto at the end of the day, so speaking of mwina and hamini, because we can't always judge, and we fight a lot of battles in our minds. Just because I can mentally regulate myself does not mean that the next person can do the same. Komano, let us try to look on the positive side of things. Let us strive to fight for what we want, and by fighting for what we want, sometimes it's also about fighting for the friendships with people. I mean, if we are surrounded by Hawawa, life is going to be good. They are not going to bring negativity, because sometimes negativity, sometimes it's about the people we associate with. Let us learn to also depict these things to say, like I said. Sometimes the spirits connect with one another, and sometimes that is how people click. Oh yes, and sometimes your spirit is not in connection with someone else's spirit. So let us learn to listen to the spirit. Let us learn to listen to what is happening. Let us not ignore ourselves. On that note, if it was saying manja mwa praise umali ni nyimbo imene yakuti ameni komanso metena fotokozera kuti pasisi kolokopano tikaitu patsale mwambo nsembe ya misa kuchokera ndithu ku Baraka Studios kuchokera kwa ine Thandiwe Mzumara komanso mzangayu Alison Banda. Tionanenso pa nthawi ya 7 koloko. Ngati mwalemba ameni zikhale donjo ameni ndivomelesa ameni mitima ikuwawa ameni inu ngati mwalola ameni zikhale donjo ameni ndivomelesa ameni olo mitima ikuwawa ameni Odi simari ona, mbuye simari ona, rima daba, rima